Ora, e estamos aqui mais uma vez, tanto agora com o espanhol Carlos Peréz, tanto um realizador principalmente de documentários Natureza e Vida Selvagem extraordinários. Tivemos a sorte deste ano no Festival Finisterra Portugal, temos 4 vídeos. Esses 4 filmes também já estiveram no Festival Finisterra Brasil na última edição, que também recebeu alguns prémios. Eh, Praticamente todos os filmes já foram premiados. Os filmes são de uma qualidade incrível. Já acertámos também com o Carlos. Podemos passar alguns episódios desta série Tocando de Polisão também no canal daí no Brasil. Portanto, serão também de alguma forma privilegiados de ver estas belíssimas imagens. Em primeiro lugar, Carlos, muito obrigado. Obrigado. Muitos parabéns. Graças. Que o teu trabalho é incrível. Muitos parabéns pelos prémios. Gostaria de saber qual é a tua primeira. Penso que é a primeira vez que estás aqui ou é a segunda? Pronto, primeira vez. Primeira vez. Qual a tua impressão do festival? Bueno, el festival lo he seguido durante mucho tiempo a través de plataformas como Feel Freeway. Lo que pasa que no todos los años tienes documentales para participar en concursos, ¿no? Entonces, este año se dio la circunstancia de que tenía varios trabajos para presentar a festival y bueno, pues tuvimos la suerte de poder estar ahí entre los elegidos. E a tua participação e experiência com toda esta gente, o que achaste? La experiencia es maravillosa, pero la experiencia siempre de venir a Portugal. Portugal es un país que me encanta. Yo vivo muy cerca de la frontera con Portugal, entonces es un sitio al que vamos mucho, pues a disfrutar de sus paisajes, su gastronomía, su gente. La verdad es que Portugal es un lugar maravilloso y para la filmación hemos filmado mucho en zona norte, en Oportos, también en las Islas Azores, en zonas de Lisboa, cercanas a Lisboa, y es un lugar extraordinario para la cámara. A la cámara le encanta Portugal. Agora ficaste a conhecer também um pouco desta região do Alentejo. Ujú. Será possível, em breve, ter uma região ou umas filmagens aqui? Para quê? Pois, como vi, criamos a categoria Melhor Filme da Região do Alentejo. Estando cerca, Sí, poderás perfeitamente fazer alguns pequenos vídeos promocionais do Alentejo, participar e, logicamente, não havendo muitos, será mais fortes candidatos para poder vencer o prémio do melhor filme da região do Alentejo. Será possível? bueno, Próximo ano? desde luego es un sitio que apetece venirte algunos días a filmar y quién sabe poder crear una pieza para poder participar en un festival como este. Desde luego nos apetece muchísimo, el sitio es espectacular y bueno, quizás nos animemos a hacerlo. E não tem que ser um documentário, pode ser meramente um pequeno filme. E atenção, o Alentejo vai até a Espanha, portanto, às vezes basta só atravessar a fronteira e estás no Alentejo. Exactamente, claro. Es muy cerca porque la frontera es que la frontera de donde yo vivo con Portugal ya es el Alentejo. Claro, Entonces, bueno, faz todo o sentido. claro, entramos por Elvas y es ya el Alentejo. Claro. Outra questão é, tanto como sabes, nós temos o Finisterra Brasil, vai ser o próximo ano em setembro. Tendo o Brasil toda a espetacularidade, natureza, da paisagem, a vida humana a nível animal, já fizeste alguma coisa no Brasil? Sí, Sim. sí. Hemos estado este año, hace varios meses, llegamos de Brasil y hemos estado por una zona cercana a Manaus, en la zona de Amazonas, y la verdad es que el lugar es impactante, ¿no? Buah, es un lugar con mucha naturaleza, mucha fauna y también nos ha gustado mucho la gente, las personas, los que viven en las aldeas, los propios indígenas, cómo cuidan su tierra, cómo la tratan, cómo cuidan de los animales. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Completamente diferente. Completamente diferente. Yo he estado grabando en Brasil, o sea, en África, y hay mucha diferencia de grabar de África a, en este caso, América, en este caso Brasil. La naturaleza, África es muy impresionante, pero la naturaleza de Amazonas nos ha sorprendido muy intensa. Já está pronto esse trabalho ou não?
Hasta el año 2026 nos sacaremos los próximos documentales. En marzo-abril sacaremos un documental que hemos grabado en Escandinavia, en Noruega. Y a finales de año volveremos a sacar un nuevo documental, en este caso de Amazonas. Ok. Pronto? Pronto. Carlos, muito obrigado uma vez mais. Foi um enorme prazer ter-vos aqui no Festival Finisterra. Fica aqui o convite para as próximas edições. Bueno, yo estoy encantado. El festival ha superado totalmente mis expectativas. Todo es precioso, todo es muy bonito y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Ok? Muito obrigado. E pronto, meus amigos, ficamos aqui pelas entrevistas. Acabaram-se, foram bastantes, vários países. Portanto, no fundo, é esta diversidade que nós temos no nosso Festival Finisterra, de culturas, de pessoas, cinema. E iremos ao longo, portanto, passar também agora depois pequenas imagens dos documentários do Carlos e até ao próximo programa. By rights, Garajonay ought not to exist. To the east, barely 400 kilometers of Atlantic Ocean separate this marvel of exuberant plant and animal life from the coast of the Sahara, the largest desert in the world. Indeed, nowadays it survives as a precious, tiny and fragile remnant of the golden age of this laurel forest over 600 million years ago. At that time, this ecosystem extended throughout the Mediterranean region, from which it disappeared inexorably during the Quaternary. However, this ancient forest found a refuge in a few remote places, such as La Gomera, a volcanic island from the archipelago of the Canaries. Its unusual relief and climate make La Gomera one of the wildlife paradises of Europe. No other place on this continent holds more endemic species. This is why it has been declared a biosphere reserve by the UNESCO. And the most extraordinary, vital, mysterious, and evocative part of this natural treasure which it hides is Garajonay, the ancient forest of Europe. Sculpted by its unceasing volcanic activity, Iceland reinvents itself time and again in an interminable process of construction and destruction. In this inhospitable land, things are not easy for wildlife. The scorching fire of its volcanoes and the defiant ice of its glaciers push its impetuous nature to extremes. Winter seems never-ending on this island near the Arctic Circle. Beneath its mantle of snow, life is suspended. This is a hostile atmosphere in which only the most daring remain. But they need to be patient, because almost without warning, summer bursts out like an explosion. For a few weeks, Iceland shows its most generous side. The sun doesn't want to abandon the island. The days succeed each other and night never comes.
This wild territory now becomes a paradise for numerous species. Hundreds of thousands of birds gather here in the breeding season. The spectacular Icelandic landscapes are shaken up each year. Iceland, the awakening of life. She has to reach the sea, whatever it takes. The sun at dawn is not yet a threat, but here in the middle of the tropics, its rays will become more and more powerful and damaging. If this female green sea turtle stays out of the water for many more hours, there is little doubt that she will die. Yes, she must reach the sea, but it still sounds so far away. Everything is against her. Her portly body, which may weigh over 200 kilos, and her legs, which are more suitable for swimming than for walking, and this wall of rocks which the low tide has uncovered. But above all, she must be exhausted. She has traveled hundreds or perhaps thousands of kilometers of ocean in order to reach this tiny African island known as Poilau. She has spent the night digging out a nest in the sand. In it, she has laid her eggs before carefully covering them for protection. This giant mother has had many hours of exhausting work and now faces her final challenge, returning to the sea. It may be the last time she does so in her life. Indeed, some of her fellow turtles do not manage to make it. Fortunately, the intertidal pools provide some coolness and relief from the relentless sun, and a place where strength can be recovered. One last effort and she will be safe. A few more steps and she will reach her true home, the ocean. She abandons this tiny scrap of land which emerges opposite the coast of Guinea-Bissau in West Africa, where she herself was born and where she only returns to have her children. As many as 40,000 green turtle females may come to Poilau every breeding season to lay their eggs. Indeed, this colony is considered to be the largest of this species in the whole of Africa. This can be partially explained by the beliefs of the inhabitants of the other islands of the archipelago. For them, Poilau is sacred ground on which neither human nor animal blood can be shed. After living in the sea for years a long way from here, these amazing mothers are capable of finding their way to the most westerly of these islands, which sustain an exuberant ecosystem of the most varied wildlife.
fascinating hidden natural oasis to which belongs the Island of the Giant Mothers.